Vou pôr no Telegram e no WhatsApp, tá bom? Good, very good. Yes. Okay. It gives us the details about what our Gnani is going to read. You know, what is he going to read, and all the details and the times. And We are translating. We are ending the translation. Oh, great! Wonderful, wonderful. You're doing the translation in Portuguese? Yes, and it will be broadcasted in Portuguese too. We'll have Adriana e Daniele in India broadcasting for us, que a gente vai ter a tradução e a transmissão em português do Parayan. Vai ter a Adriana e a Daniele na Índia fazendo a tradução simultânea. Wonderful, wonderful. So you can catch it, at least, of the two sessions, you can get the one that is convenient to you, and the other one you can pick up online the next day, so you don't lose your sleep. I don't know what are the timings in. Yes, it's in it's the middle of the night. And so the middle of the night session, you can, if you don't mind, but you don't have to go to work, etc., then you can watch it. But you can pick it up the next morning. You see, so you watch the morning session first, and then you watch the middle of the night session. It will be there automatically online. Então, que a gente pode ouvir e participar das sessões durante o dia nosso, e as sessões que ficarem em um horário muito difícil, a gente tem que trabalhar, qualquer coisa, a gente pode ver logo de manhã, porque fica disponível no live stream, né? Automaticamente. All right, so. Okay. Jai Sachidanand, highest namaskars. This happens to be the 83rd session of our Flawless Vision. Então, essa já é a 83ª sessão do Visão Impecável. And so please accept our namaskars. E aceite, por favor, nossos namaskars. And let us have one volunteer, a new one. Is Cecilia, have you sung the Trimantra before, Cecilia? Cecília, você cantou o Trimantra alguma vez? Só uma vez. Yeah. Once. Okay. So now another circle. So for you, would like for you to sing the Trimantra, ma'am. Você gostaria de cantar o Trimantra, Cecília? Posso certeza. Okay. She will sing. Please, go on. Namo Vitaraka, Namo Riyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsisayaram, Namo Loya Savasam, Namo Panchanamu Karo, Sarvaparvapanashana, Mangalanam Chasravasi, Adamanavayu Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Sachidananda, Namo Vitaraka, Namo Riyantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsisayaram, Namo Loya Savasam, Eso Sanchanamu Karo, Sarvaparvapanashana,
Mangalanam cha savasim padamam vai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Namo Vitarada. Namo Namo Siddharam. Namo Ayari. Namo Vasudevaya. Namo Vishuddhatma. Eka Panchamamo Karo. Sava Papa Panasam. Navai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. 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 Thank you, my dear. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Cecilia. Jai Satchidanand, Cecilia. Jai Satchidanand, Cecilia. I think you need to mute. Okay. Okay, and we take this lady. I would like for her, I don't have her name. I'd like her to read the first, read the 9 columns, okay? Just let her read. And she's feeling sleepy, but let's just make her read this one here. I don't see her. Oi, tudo bem? Asus, o Shuddha gostaria que você lesse as 9 calams. Hello? Yes? Olá. I think she is half sleepy. All right, so we'll just... No, I think she doesn't understand what we're saying. Como é seu nome que está com o nome de Asus? Ficou no mute o seu celular, o seu... o Shuddha gostaria... Isso, o Shuddha gostaria que você lesse as 9 calams. You need to unmute her. Yeah, okay. What is her Você name? poderia ler? Sou eu? Isso! Como é seu nome? Verbênia. Como? Verbênia. Verbênia is her name, Shuddha. Oh, Verbênia. Jai Satchidanand. Eu tô na casa da minha mãe. Meu livro tá em casa. Ok, tudo bem. She's without a book. She's without a book. She's in her mother's house. Okay, so next time we'll catch you sometime in future. Okay, thank you. All right. Okay, Verbênia. No futuro, tá bom? Ok. All right, será prazer. All right, let's go to Mirtas. Mirtas, you do it. Mirtas? Verbena, você pode pôr mute, por favor? Just a minute. Somebody is coming in. Let me see who this is. Okay. You know, there is an option in the management of participants that you... Yes. What did you say? There is an option. What? Then you click there, and everybody that gets in the room enters muted. Mute an entry. Yeah, mute an entry. It's already. That's very good. Yeah, it's on. It's on already, huh? Okay. All right. So let us go to Mirtas and we unmute her and tell her to Mirtas. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. I want you to read 9 columns, 9 columns, huh? Você lê as 9 calams, Mirtas? Por favor. Mirtas? Leio. Ok. Eu só estou esperando que aqui tá...
do Grêmio. Eu vou pegar, tá? Ah, But she knows where it is. because of the football game, soccer game. Soccer game, I see. Yes, and they are Eu estava celebrating. escutando. All right. Okay, all right. Só achar agora aqui no livro. Página 18, Mirtes. Okay. She's Achei. looking. Yes, she found. Achei. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta, nem instigar alguém, o ego de qualquer ser vivo, mesmo que no menor grau. Dá-me energia interior infinita, para não ferir o ego de nenhum ser vivo, e conduzir os meus pensamentos, palavras e ações, de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior a alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo que no menor grau, e de conduzir os meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou instigar alguém, criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo que no menor grau. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo que no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia suprema para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido dado Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Beautiful. Who would like to say the sentence of the Samarpan, the surrender? You know. Quem gostaria de dizer uma sentença da parte da entrega, da rendição? It is that simple sentence that I surrender this mind, this body, these words, and my name,
all illusions associated with my name, and then the charge karma and discharge karma to the one who is manifest within me. Oh, Dada Bhagwan, you are manifest. I surrender them to you. Okay, so Então, let's... quem quer dizer essa frase de eu entrego essa mente, fala e corpo ao karma, dravya karma, no karma, essa do seu nome, and oh my, I can't remember everything. And I surrender this mind, speech and body, and then my name. Eu entrego essa mente, fala e corpo. Then my name and all illusions associated with this name, you see? E o meu nome e todas as ilusões associadas ao meu nome. And then charge karma and discharge karma, you can say. E o karma de carga e o de descarga. And to you, O Dada Bhagwan, who have been manifest within me, you have para você, Dada Bhagwan, que tem manifestado em mim. Yeah, you see? Let us begin here. Let's start with one person. Marcia, you do it. Marcia, say the sentence in Portuguese. Você diz, Marcia, a sentença em português? Claro, obrigada. Thank you. Eu, Márcia, entrego meu karma, carga e meu karma de descarga a Dada Bhagwan. Eu, Márcia, me rendo a Dada Bhagwan. Okay, you forgot one part. Which part did she forget? Toda ilusão referente ao meu nome. Eu entrego toda a ilusão relativa, eu entrego toda a ilusão dessa mente, corpo e fala, e toda a ilusão a Dada Bhagwan. Yes? Yeah? Okay, thank you. Thank you. Marluce, I would like for you to say the same thing, my dear. Marluce? Marluce, você fala a mesma coisa? Eu entrego a mente, fala e corpo, dravya karma, no karma de Marluce e toda a ilusão relacionada a este nome, junto aos pés de lótus do Senhor, desperte Shri Dada Bhagwan. Beautiful. Pura, livre da mente, fala e corpo, dravya karma, no karma, Marluce e toda ilusão relacionada a este nome. Beautiful, beautiful. Thank you. Virginia. Obrigada, Marluce. Virginia, I'd like for you to say it, my dear. Virginia. Virginia, você lê? Me ajuda, Denize, que eu estava me mudando de lugar. Eu estava mudando. Vou pegar o meu charan, que não está comigo. See this. Página 23, Virginia. Lá no charan Vidi, parece que na página 24. Or simply, yeah, right. Just tell her it's If you don't have to look at the book, it is simply this mind, speech and body. Then there is. Diz que a gente não precisa olhar no livro, que é só essa mente, fala e corpo. And then this name, Virginia, and all the illusions that are associated with this name of Virginia. E aí esse nome, todas as ilusões associadas a este nome. And then eu entrego todas as ilusões associadas a meu nome, a Dada Bhagwan. And charge karma and discharge karma. All the karma also, see? Okay? So now say it all. O karma de carga e o karma de descarga. Todos os karmas de karma, de carga e karma de descarga. And to who? To who? No, to you, Dada Bhagwan, who is manifest within me, within me, no? Not to an outside Dada Bhagwan, to the Dada Bhagwan who has... Para o Dada Bhagwan que está manifesto dentro de mim. Isso ele quer, o Shuddha está pedindo para reforçar. Eu entrego todas as ilusões relacionadas ao meu nome, Virginia, todos os karmas de carga e descarga, aos pés de Dada Bhagwan, que está manifesto dentro de mim. Yeah, he has manifest within you and I, my dear, you know. He has manifested his manifestation, his
unveiling. His unveiling. His unveiling is the reason why we are here, you see. Ele tá desvelando a razão de nós estarmos aqui. Yeah. And so it is an exact surrender. It is not a surrender to some entity outside you or someplace. It is a surrender to the one whose light is available to you and I within, you see. Não é qualquer entrega. Você está entregando a alguém que efetivamente está dentro de você. Caio, I would like for you to say it, please, Caio. Caio, você pode dizer? Desculpe, eu acabei de ingressar na... She just came in and he doesn't know what's happening. Okay, so you teach him, you tell him, I surrender this mind, speech and body. Então, ele está pedindo para nós repetirmos essa frase. Eu entrego a mente, fala e corpo. Then this name. Se quiser repetir, eu vou falando e você repete, Caio. Quer? Okay. And then charge karma and subtle discharge karma, gross discharge karma. See? 3. Charge karma and discharge karma. If you want to keep it simple. O karma de carga e o de descarga. And to you, my Lord, who is manifest within me. You see, to my Lord. Para você, meu Deus, que está manifestado em mim. Como? Okay? Não ouvi bem. Eu vou falar e você vai repetindo, tá bom? Sim. Então tá bom. Eu entrego a mente, fala e corpo. Eu entrego a mente, fala e corpo. E toda ilusão relacionada ao meu nome. E toda ilusão relacionada ao meu nome. Todo o karma de carga e descarga. Todo o karma. Carga e descarga. Ao Senhor, meu Deus, Dada Bhagwan, dentro de mim. Aos pés de lótus de Dada Bhagwan, dentro de mim. Yes, see, Denize, manifest within me. Manifestado em mim. Não ao Dada Bhagwan, manifestado em mim. Manifestado em mim. Yeah. Yeah, and also, there is a subtle difference between all illusions with associated with my name and my name. So there are two things. My name. Tem diferença entre todas as ilusões relacionadas ao meu nome e ao meu nome. You see, so you surrender the name and everything that is associated with that name, you see? Então você entrega o seu nome e tudo que está associado ao seu nome. You see? Then the exact surrender has happened. Then the exact placement happens. The surrender happens and there you are. Então o exato a entrega exata acontece. A rendição exata acontece. With the conditions are met. All the conditions are met for your presence to be there without any impediment, without any obstructions. Aí todas as condições estão lá sem impedimento, sem nenhuma obstrução. Yeah, this I would like for Celio here to say it. Okay, Celio. Ele quer que o Célio... Yeah. Say this sentence. O Célio fale agora. Pode repetir, Denize, por gentileza? Ok. Sim. Eu entrego a mente, fala e corpo. Eu entrego a mente, fala e corpo. O meu nome. O meu nome. E toda ilusão relativa ao meu nome. E toda ilusão relativa ao meu nome. O meu karma de carga e descarga. O meu karma de carga e descarga.
para o Senhor, o Deus Dada Bhagwan manifestado em mim. Para o Senhor Deus Dada Bhagwan manifesta em mim. Okay. See, when you do this thing in exactness, you see, You are right. When we say manifested, it's different. Eu estou falando para ele que realmente ele está certo, que essa coisa de falar manifestado parece que a gente sente dentro mesmo. Sorry, Shuddha. Because I'm repeating and I felt so deep. Eu repetindo para vocês, eu acabei sentindo tão profundo. Eu quero falar uma coisa, Denise. Diga, filhinha. A gente não fala meu nome. Aí você fala assim, karma da Eunice, toda ilusão relativa ao nome da Eunice. She's saying that we don't should say my name. Just say the name. Não, você pode falar. Eu entrego aos pés todo karma, todo relativo aos meus karmas, aos karmas da Eunice. Because they were saying, Shuddha, only I put my name, but they didn't repeat their own name. They have to put Eunice, Denize, each one. So you see, when you are in a group, yes, thank you, Eunice. She's right. You have to place your name instead of Chandulal there, right? So então que a gente tem que pôr realmente o nosso nome ao invés de nome Chandulal. But here, because we are in a group, we just use the word my. You see? Because in a group. E aqui, só porque a gente está num grupo, a gente usa a palavra meu. When you are, say, you are in Sao Paulo and Brasilia, you're all doing Charan Vidhi in a group. If everybody says their own name, Christina, Eunice, Marlene, everybody, then it will get confusing. So there, in a group, you say my name and all illusions associated with my name. Então, quando você está fazendo um Charavidi, assim, num grupo, então que nem tem, quando tem as cerimônias de Gnani, é lido o Charavidi todo dia pela manhã. E quando tem um grupo fazendo, a gente não fala, cada um falar o seu nome, vai ficar uma confusão. Então, cada um fala, nesse momento a gente fala meu nome. So when it happens, and when the Charan Vidhi is being read in a group, you just say my name and my name, all the illusions associated with the name, whereas otherwise you say Eunice and all illusions associated with the name of Eunice. You see, Eunice. Então, quando se está em grupo, se fala meu nome e toda ilusão relativa ao meu nome. E quando você está sozinho, se fala Eunice e toda ilusão relativa a Eunice. And it's a very beautiful effect. The moment you say, I surrender Eunice, and then all illusions associated with the name of Eunice, you see, there she is in front of you. She is surrendered to who? O Dada Bhagwan. Então dá um efeito, dá uma manifestação muito, muito legal. Quando você fala eu rendo Eunice, e você vê Eunice na sua frente, e toda a ilusão referente a Eunice. É um efeito muito legal, muito, muito interessante. And you see, there is a very beautiful equation here. There is a very beautiful equation in the sense that the surrender is so complete, you see, that all space is given, the surrender is so complete that all space is given to the Dada Bhagwan. Então a entrega é tão grande que todo o espaço é dado a Dada Bhagwan. And Dada Bhagwan, nowhere else, he is within you only, but he is the silent, blissful one. He is nowhere else, he is not anywhere else, he is within you and he is the silent, blissful knower who is there. Então o Dada Bhagwan não está em nenhum lugar, ele está dentro de você. Aquela bênção silenciosa, bem-aventurança silenciosa. So that is the egoless space, because now the one who used to say, also Eunice, also Virginia, you see,
Então você está num espaço sem ego, porque você não tem aquele espaço de eu sou Virginia, eu sou Eunice. Yeah, and with all the beliefs of Eunice, all the beliefs of Virginia, you see, all the subtle egos, the subtle ego, all of that is surrendered instantly, so that Dada Bhagwan is there now, you see. So não, porque toda a ilusão relativa a Eunice, ao nome, foi toda entregue a Dada Bhagwan. Então, toda a ilusão sutil, inclusive, relacionada a Eunice, foi entregue ao Dada Bhagwan. This is the path of humility, you see. So humility, esse é o caminho da humildade. And humility is not an external thing. Humility is equal to this exact surrender which Eunice and Virginia and all of Mirtes and Marcia recite. E a humildade, ela não é nada externa. Ela é exatamente essa entrega interna. This is the path where there is no space for any evidence of ego. É um caminho onde não há nenhum espaço para evidências do ego. And Dada calls it the path of param, means absolute. Param means absolute. And vinay means humility, you see. And this então, is Dada diz que é o caminho de param, vinay. This absolute humility is where the playing field is leveled. In other words, the soccer field is not, the soccer field is absolutely flat. If it was one side had a higher ground, it would become easier for them to kick goals into the other side, you see. But no, this is absolutely, you have to level the field so that humility begins, you see. Então, que é como se a gente estivesse nivelando o campo, como um campo de futebol, que ele nunca pode estar assim, porque senão facilita o gol para um dos times, né? Então, da mesma forma, nós estamos nivelando, quando se nivela, começa esse estado de humildade. If you had to consider somebody higher than you, okay? Se tiver que considerar alguém mais elevado que você, and the very fact that you consider that person higher than you means automatically in your eyes there is somebody lower than you. You see? Que no momento que você considera alguém mais elevado que você, imediatamente você já sabe que tem alguém inferior a você. And so if in the relative, you see, this is what is happening in the relative world. Everybody is always worshipping or doing this to somebody higher than you, but it implies automatically that you believe there is somebody lower than you, you see. Então, é que no mundo relativo, na nossa vida cotidiana, a gente vira e mexe, a gente está adorando ou rendendo respeito a alguém mais elevado que você. Imediatamente a gente já sabe que tem alguém menos inferior a você. Yeah, but you see, with this surrender of our Gnani Purush Dadashri, this surrender sentence, com essa frase de rendição ao Dadashri, you see, you move into a space where there is no one higher and no one lower. You see, you are in a... Aí você se move para um espaço onde não tem ninguém a mais nem a menos. You see, there is that space where in your eyes you see the world of the high and the low, and the high egos and the low egos,
the inflated egos and the depressed egos, you see. You see that, but you're standing here now. You see, you have moved here, you're standing here, and now you're seeing, but you do not have any level, you see. You're você fica nesse espaço da humildade e você vê no mundo relativo os egos mais elevados, mais inflados, menos inflados, mas você não sai desse seu espaço estável, plano de humildade. Yeah, we did our first surrender and the final surrender to our Gnani Purush Dadashri and Lord Simandar in the Gnan Vidhi, you see, because in the relative, we do the first surrender and the last surrender. Yes, it is. All the other surrenders are now internal, you see, because it's a practice, you're saying it, but without that first surrender in the Gnan Vidhi, you could not have attained what our Dada was trying to give, you could not have attained the Amapura. Oh. The first surrender. Let me see if I understood. The first surrender is to Lord Simandar and Dada Bhagwan. Yeah, they both represent. The first one. Yeah, remember you put the photograph here? Yes. Right. Ok. Então é o seguinte, que a primeira rendição e a segunda que nós fazemos é ao Lord Simandar, que nós entregamos tudo, inclusive no Gnani nós pomos a fotografia aqui, né? E ao Dada Bhagwan. Depois, todas as outras entregas são internas. Yeah, and at that time, everybody was made to say, repeat after me. You see, these sentences. Naquele momento foi dito para a gente repetir depois dele. And our Dimple Bhai made it very simple, because he knew it, because it would get too complicated because these are new words, you see. But então o Deepak Bhai fez super simples, porque para nós seriam palavras muito difíceis, novas, né? Yeah, and then now after all this months and little time after the Gnan Vidhi, you come into the exactness of the surrender. You don't miss a single word, so that Então, depois de uns meses, depois do Gnani Vidhi, a gente consegue ter um entendimento melhor e a gente não perde uma palavra sequer. Yeah, you're surrendering even the charge karma, anything that creating new karma, you're surrendering, and then the suffering the effects of the new karma, you're surrendering that too also. So you're surrendering. Nós estamos entregando tudo depois, agora já nesse momento, né? Nem o do karma que a gente nem está carregando, mas todos os efeitos a gente está entregando para ele. And if people say, Eunice, you're so nice, you're so wonderful, you're so lovely, then Eunice is caught up in illusion, you see. When somebody says that, Eunice is automatically caught up. Eunice will be caught up in illusion, but you, the Amapura, can see it, you see. And so you surrender even that illusion, you see. You're surrendering that illusion. Então, se alguém chega para Eunice e fala, nossa, Eunice, você é tão bonita, você é tão legal, você é maravilhosa, e aí ela pode ficar com o ego inflado, mas o ego que vai inflar é só o de Eunice, a alma pura dela não vai sair do espaço da humildade, ok? Yeah. She agrees, it is just the illusion. She's having a heart attack. Ela está tendo um ataque. No, it's just, this happens to all of us. Initially we get caught up when we get complimented. É verdade, isso acontece com todos nós. No começo a gente até é pego. Pelo amor de Deus, eu estou maluca com esse ego. Esse ego está grande demais ainda. Agora, imagina o tamanho que ele era. Eu não sei como é que... Eu já falei para o Gnani, eu não merecia esse Gnani, não merecia nada disso. Põe ego nisso, põe ego. Caminhão para carregar uma tropa. She's saying that her ego was so big that she said to Deepak Bhai that she didn't deserve this Gnani Vidhi. Well, yeah, that was actually, when you said that, my dear, that was actually
deep down inside also associated with this, the very sentence says that this is too grand a Gnan Vidhi, you see, but you are not saying, I'm not going to take it. You are not walking away from it. If you were rejecting it, then that would be the height of ego. But no, you surrendered so beautifully, even before you came to him, you see. Então, só o fato dela dizer isso, ela mostra que ela reconhece, né, a grandiosidade do Gnan Vidhi. E, por outro lado, ela não se afastou do Gnan Vidhi, né, do Akram, por causa disso. Então, mostra que... And your surrender, beautiful surrender, is manifest in the beginning of all of this translations of the books in Portuguese. You see, I mean, that was an absolute evidence of surrender, you see, because... A entrega dela começou, foi manifestada principalmente no começo da tradução dos livros, porque no comecinho foi a Eunice que trouxe. Just let me explain for who maybe not know. Eunice foi a primeira que fez o Gnan Vidhi, que trouxe o Gnan Vidhi para o Brasil e traduziu os primeiros livros. Ela fez tudo. Yeah, she was so excited about these ideas and everything that she started on a little notebook, she started writing all the simple phrases to teach Shuddha how to speak Portuguese. Ela ficou tão entusiasmada que ela começou a fazer no notebook para ensinar o Shuddha a falar português. Yeah, she made it sound so simple. She says only a few phrases and you change and it automatically it's so similar to English, you see, she was telling me. É tão parecido com o inglês, o português. Olha só uma simples frase. This is Eunice typical. Yeah. And she was so easy. And it drops a bomb in your pocket. And because, she was thinking that if Shuddha can speak Portuguese, then the work will be done, you see. But no. O Shuddha vai falar português, então o trabalho está feito. Yeah, Virginia. What do you want to say to Eunice? Yes, she said something. Okay, that's just on the chat, huh? On the chat. And Marcia, you are doing the translations, my dear? Very good, huh? Oi, Marcia. Yeah, thank you, Marcia. Virginia said, what would be of us without Eunice? Yeah, well, we must be forever grateful for her. Yeah, right. Well, without Dada Bhagwan, because so but you were the limit. Yeah, right. She's like what Niruma was for India, you see. So she's for Brazil, you see, like that. Ela foi para nós o que a Niruma foi para a Índia. Yeah. A Niruma também é que espalhou muito. Yeah, you see. Depois que o Dada faleceu. All these beautiful, magnificent nimitz arise in the path. They shine. Esses lindos limites, eles chegam e surgem e fazem tudo brilhar. On the path of humility, this path of param vinaya. I say it begins with the words of this surrender that he gave us. He not only he made us enter into the Amapura space for the Gnan Vidhi through this sentence, but then he gave those sentences to us in the Charan Vidhi again and again to do it, to offer. I shouldn't. It was too long. Okay. Yes, what I'm saying. For me, translate, and they don't lose any word, but it's very important what you are saying. So he gave us this sentence first in our Charan Vidhi, in our Gnan Vidhi. Ele deu essas sentenças primeiro no nosso Gnan Vidhi. And then he gives it to us in our Charan Vidhi. So for use, not just to speak only, but to enter into our space, you see, to enter into our space. E ele deu também no Charan Vidhi para que a gente possa ler e entrar no espaço da alma pura. Mm-hmm. Yeah, so we enter it, and
if during the day, morning till evening, anytime there is a slightest difficulty or slightest puzzle arising, you see, slightest problem arising, you recite this sentence with love. You see, you recite with the Então, de manhã ou à tarde, qualquer dificuldade que surja, você recitando essas frases com amor. You see, now, just as in our relative life. Just a minute, please, just a minute. José Antônio is downstairs, and I'm here, and his sound, it's a little crazy. Okay. I close the door. Okay. Yeah, so. Oi, Cecília. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan. Yeah. So this, you see, this. We were saying that during the day, when any difficulties arise. Então, durante o dia, quando as dificuldades surgem. Yeah, when you are not able to see clearly, when you're not able to see clearly. E você não consegue ver com clareza. And so the clarity of knowledge is not there in front of you. At that time, just this sentence recited with love, you see, will bring you então, in this. Quando você não consegue ter clareza e ver, só recitar essas sentenças com amor. Yeah, it will bring you in the space of love, space of clarity, and space of equanimity, you see. Isso te leva imediatamente para um espaço de amor, de equanimidade e de clareza. Yeah, and with that you are perfectly equipped. You're already in the space of the 5 agnas, you see. E aí você está já no espaço das 5 agnas. If you really want to, you can say it 5 times. I am pure soul. You see, you don't just say, eu sou uma pura, you see. Tem que falar, eu sou uma pura. Não, eu sou uma pura, eu sou uma pura. Você tem que falar acreditando, com o coração. With the heart. Yeah, and we are with absolute conviction. And then, if you need to 5 or 20 times, you can recite, I am full of infinite knowledge. I am full of então, infinite. Falar com convicção e repetir 5, 10, 20 vezes, se necessário. Eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de energia infinita, eu sou pleno de amor infinito. Yeah, I see. And then, you're ready. You see, you're absolutely there. In fact, you'll be surprised. All the problem vanishes. There is no problem. E aí você vai ficar até surpreso, porque os problemas desaparecem. Problem vanishes for you. It may be there for, Maria or Marcia a little bit, but the clarity of the self and the light of the self dissolves it in no time, just totally dissolves it. Ele pode estar lá um pouquinho para Virgínia, para Mariane, mas a luz, a claridade do ser dissolve tudo. And then you come to this beautiful Dada Bhagavan Nasim Jai Karho, you see. E aí você vem para o Dada Bhagavan Nasim Jai Karho. In fact, it just really the love begins, you see. And you feel like singing in a beautiful manner. E aí o amor começa, né? Você sente como cantando, você tem vontade de cantar. Those words come naturally from your source. You see, you're the source, and these are the words that lift. They bring out the purest water from the deepest well within you, you see. You don't have to worry about all this other mixed water. It comes out from the source. Dada Bhagavan Nasim Jai Karho. Que cantando com essa música você sente vontade de cantar e isso vem porque você se torna a fonte de tudo isso, né? Você é a fonte de todo esse
desse amor e de toda essa clareza. So I'm going to unmute. I'm going to request Cecilia to sing one line and Maria Cristina to follow in chorus. Okay? So Dada Bhagwan Ele vai pedir para a Cecília falar e a Cristina repetir. Okay, all right, Maria Cristina. So just one line sings. You lead the line, and she sings it, and and we all listen. I don't open up everyone, otherwise it gets chaotic. Okay. One read, the other sing. No. She starts with Cecilia. Singing any Dada Bhagwan Asim Jajikar ho, one line, and the same line is sung by Cristina, in chorus. So you see. And so when então, Cristina a Cecília canta e a Cristina repete em seguida a mesma frase. And do we continue singing, Shuddha, like that? Until you just start, you begin, you continue singing like that, and you don't sing when Cecilia is singing, Cristina is singing, and you lead. You see, this way it gives the singer a break, and then you see, then later on, you as a group. It's even when in your group, you all don't sing together. One person sings for a little bit, the chorus continues, and then another person takes over, you see, like that. So that is how you can spend beautiful 8 to 48 minutes in it. But here we just want for a few minutes only. I'll stop you when we begin Satsang. Okay, so let's start, Cecilia. Então, Cris, eu vou cantar. É como acho que como na música, que tem uma pessoa que canta e daí o coro vai atrás. E a Cris, então, vai repetir como coro e, para não ficar muito barulhento no Zoom, vamos ser só nós duas, mas a gente vai continuar e todo mundo pode cantar junto. Ok. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kareho. Thank you. That was beautiful. See, and you see this way it makes you focused on. You see, there is nothing. You're in a space where nothing disturbs your environment, and you are now moving inwards within the towards the manifest Dada Bhagwan. See, the manifest Dada Bhagwan. Sorry. Oh, sorry. Então, isso te leva a um espaço onde nada te causa distúrbio. Você está num espaço interno com Dada Bhagwan.
Yeah, you see, so it's so beautiful. See what we did. What we did is we gave respects to all the enlightened beings of this universe through the three mantra. And então a gente mostra respeito por todos os seres iluminados do planeta no Trimantra. And then we did the greatest pratikraman, the great pratikraman through the 9 columns. The 9 columns is the great pratikraman. We did it so that we cleared up our relative problems. Então nós fazemos grande pratikraman com as 9 kalams. Now, having cleared all that, now you are ready to surrender to your own Lord. You see? E aí, quando você já limpou tudo, você está pronto para entregar. Yeah, and you know, once you're in that space, you see, you know, the relative one will ask, "What do I do? What do I do now? Now we have gone there. What do I do now?" So then, you know, make that one sing, like Cecilia and Christina sang, you see, Dada Bhagwan, and you listen to the energy behind these words. You see. I didn't understand. When we surrender, and then there is nothing else. You have surrendered your voice. You have surrendered your voice. Não tem mais nada a fazer. Yeah, the singer has been surrendered. So now you see, now you ask the singer to sing. You see, you're not the singer, right? E daí nesse momento você pede para o cantor cantar. Yeah, the singer sings. You see. And you simply know it, you see. You simply você simplesmente sabe isso. Yeah. And so this singer becomes progressively purified to come in your direction, you see. E esse cantor, ele vai se tornando, vai se purificando e cada vez mais indo na sua direção. You are already pure, but this one is still frustrated, still has beliefs, still just so. By singing. Você tá pleno e puro, mas ele ainda tem frustração, tem problemas, ele tem o caminho. He is not singing to show the world how good a singer he or she is. He's simply trying to come home, you see. This one. Ele não está cantando para o mundo perceber o quão bom cantor ele é. Ele está simplesmente cantando para fazer o caminho de volta para casa. Okay, Shuddhatma. So we'll take a little break, 5 minutes break, and then we come back, huh? Ok. 5 minutinhos de break, daí a gente já volta. All right, so we come back, huh? So we come back. Tomar uma aguinha.
Okay, Jai Sachidanand. Ok, Jai Sachidanand, pessoal. Now this, the flawless vision, it's been, we have, I'm going to share the screen. Ele vai compartilhar a tela. So that we can go to the, let me see here. Ele vai estar abrindo para compartilhar a página com a gente. E eu também estou tentando achar aqui a minha. And at first was a little after page 66. Okay, so let me just share that. And 66, huh? A little
further. Didn't you mark? I have here, but I can't. Yeah, right. I'm coming to page 66 first. Did you say 66, huh? No, but it's after that. Mm-hmm. Let me see. On the iPad. And so, here it is, somewhere here. I can't remember. I need to see my file I marked. Okay. I can't do that with all the screen. Do you see my screen? Oh, yes, only your screen. Now I got it. Okay. Mm-hmm. And so there is this, this is pure science, that one. And then below that, this is 65, 66. Above that is, this is Vyavasthit, see? The world is Vyavasthit. Yeah. You remember this one? Responsibility of deeds, good and bad? I don't remember. I don't think we have done that, huh? I think not. Okay, this is where we start, because I have put it up a number of times, and then what happens is that we never get the chance to read it, huh? Remember? So we just... Okay. All right, so... I went so far here. This is on page 64, and this is 65. Let's ask everybody. Everybody remembers? Pessoal, veja se é isso mesmo, se a gente parou, se alguém lembra onde nós paramos, que eu estou tentando procurar, e eu fiquei meio impedida por causa do compartilhamento de tela, congelou minha tela. Yeah, this is actually where it is. I think from my notes, this is where we need to start, okay? Okay, então, let's follow your notes, okay? All right, now this... Então vamos seguir. Okay. Okay, now does everybody agree? Let me just take it off. No, I don't see people. Let me take some. Okay, everybody. Todo mundo concorda que é aí que a gente parou? There are some. Who are the... É isso mesmo. A Josiane está dizendo que sim. Acho que sim. I'm going to give this link just so that some of those who do not have it will have it, and then it is page 65. Ok. Ele está dando o link para quem quiser baixar na página 65. All right. Ok. Everybody agree that we start there? Todo mundo concorda da gente seguir aí? And I know the nice thing about Dada is we start where Dada says, you are keeping tabs and marking it, but you know, with me, wherever you start, I'm present. Ele diz que o Dada falava assim, vocês podem ir fazendo marcas, fazendo tabulações, mas aonde quer que vocês comecem, eu vou estar lá. You see, and this book about the flawless vision is one book that you never finish. E esse livro da visão impecável é um livro que você nunca termina. Yeah, you may finish it this way by reading, but you see, this until our absolute enlightenment, this book will be there always for us. Dada will be there pointing out where things are going wrong. You see, então, até que a gente consiga total iluminação, esse livro tem que estar sempre lá para ir apontando para nós as coisas que nós precisamos ver. So I put it up again, and we share it, and we read a little bit of it. Okay, shall we do that? Ele pôr de novo para a gente. Ok, ele vai pôr de novo para a gente ler um pouquinho. Okay. So, and we go there, and let me take this out. All right, now, so
It's called the responsibility of deeds, good or bad. Now, you know, A responsabilidade das obras, boas ou ruins. I might this, and I know I want, after reading this much for the first two paragraphs, and Denize reading the first two paragraphs, we are going to come back to our group, and we ask the scholars in our group, our Mahatmas, if they feel if this is what is being read is familiar, and if it's familiar, then we will know. All right? If it's familiar, então means ele vai ler os 2 parágrafos, eu vou ler a tradução e depois ele vai voltar para o grupo para perguntar se isso que nós lemos é familiar para todo mundo. My difficulty is that I'm also doing this with the Germans, and so I sometimes feel I have done this, and then boy, am I doing it again or what? So this is. E aí ele vai checar porque ele está lendo isso para os alemães também. Então aí ele fica na dúvida: será que eu já li isso ou não? Isso está familiar ou não, né? Yeah, so we have to mark. So we will assign, in addition to the translator, you know, you should mark that and say, okay, this is where we stopped. Huh? So some Mahatmas also help us, you know. Então vamos começar a marcar onde ele para a gente não ficar perdido. Assim, eu marquei, mas eu enfim, ok. Yeah, and because we have different translators every week, so you know, so the translator will forget, but the group will not forget. You know, somebody in the group will say, we stop então, here. O tradutor pode esquecer, mas o grupo acaba não esquecendo. Então, vamos marcar, né? All right, so the responsibility of deeds, good or bad, you see, and that needs a correction right away. It actually, the original Gujarati book says the responsibility of punya and pap, of merit karma and sin karma. You see, sin karma and merit karma. The responsibility is of the sin karma and the merit karma. You see. Então a responsabilidade do karma de mérito, do punya e do karma de demérito. Punya and pap. P-A-A-P is sin or pap. The exact definition of the word pap, P-A-A-P, is sin, you see. So a definição de pap é pecado, sin, né? A tradução correta. So the responsibility of the fault, the answer is the fault is of good karma or bad karma, or in another word, the fault is of punya, the fault is of the merit karma or sin karma. Okay, now, so that is a heading that you correct, okay, for your book, my dear. All right. Okay. Now Dadashri says the word is vyavasthit. Vyavasthit Shakti means energy. So vyavasthit Shakti means energy of scientific circumstantial evidences. You can write that, all right? Energy, here it needs energy of scientific circumstantial evidence, is responsible for sending us the fruits or the consequences of our past life offenses, you see. You should allow them to come to you, accept them, you see, and settle them with equanimity. Whatever mistakes you had made in your past life is coming back to you in this life. And even if you try to stay away from it, steer straight in this life, the mistakes will still get in the way, which is why it is considered not your fault, but a fault, considered an offense or the fault. Okay? The other doesn't use the word your fault there, which is why it is considered a fault. A fault, okay. Okay, now just go ahead and translate that with the new correction here, please. Okay. Então, esse mundo é Vyavasthit. Vyavasthit Shakti. Shakti é energia. Então, são evidências científicas circunstanciais, a energia de evidências científicas circunstanciais é responsável por enviar-nos os frutos, consequências de nossos delitos de vidas passadas. Você deve permitir que eles venham até você,
aceitá-los e resolvê-los com equanimidade. Seja qual for o erro que você fez em sua vida passada, está voltando para você nessa vida. Por isso mesmo que se você dirigir em linha reta nesta vida, o erro ainda vai ficar no caminho. E é por isso que é considerado a culpa. So, especially again in this sentence, considerado uma culpa. Sorry. Yeah, and then not your fault, but it is considered a fault. You see, it is fault means this responsibility here. The responsibility is of this good and bad karma, or what we call sin karma and punya karma, good karma. You know, right? Now, now coming to the next paragraph, there are two kinds of results from past life mistakes. Past life mistakes, offense mistake. Someone will praise you and compliment you, or someone will insult you. Both circumstances represent your mistake. You see, this is so amazing. You see this sentence here: someone praises you or insults you. Both circumstances represents. Both of these represent your mistake. Praise is a result of merit karma, and insult is a result of demerit or sin karma. Whatever mistake you have made previously in the past life, those mistakes are fed into a master computer, and then justice is carried out accordingly through scientific circumstantial evidences. All right? Então, existe dois tipos de resultados de erros da vida passada. Alguém elogia você ou insulta. Ambas as circunstâncias representam o seu erro. O louvor é o resultado de karma e o mérito de karma de mérito, e o insulto é o resultado de karma de demérito. Seja qual for o erro que você já fez, quais forem os erros que você já fez, são alimentados no computador mestre, e em seguida a justiça é então levada a cabo em conformidade, através de evidências científicas circunstanciais. Now, this one here, yes, correct. I want you to see, I just want to point out that Dada, you can put justice is carried out accordingly, and put it here in square brackets. In other words, this through scientific circumstantial evidences is the implied understanding. Dada did not say it at that time, you see, originally. I didn't understand what you said. You see the sentence here? It is fed into the master computer, and then justice is carried out accordingly, period. Cut out this sentence through scientific circumstantial evidences. Get rid of that, okay? Because it is not there in the original Gujarati. Ele está pedindo para eu tirar isso, que assim, vai para o computador mestre, e em seguida a justiça, isso é levada a cabo, aí Peraí. Ok. Conforme as evidências científicas circunstanciais, ele pediu para tirar do livro, porque não está no original. Yeah, okay, now, this is important because I'll just take a little point here. I'm going to put it in the chat, and I'm sharing this sentence. Marcia is going to correct it in the sense that, you see, if you want to, it's correct that it is going to, justice comes to all of us through scientific circumstantial evidences. That is true. But since Dada did not say it, you can put it in your books like this, which is what we've been doing actually in all the Dadavanis and in the books also. You put it like this, you see, in like this, okay? So that means então, assim, Dada disse que ele disse frases assim que as evidências científicas circunstanciais fazem isso, mas como não está no texto em Gujarati, precisa ser corrigido. E isso está sendo feito em todos os textos
das Dadavanis e tudo. Because it's not the correct translation, isn't it? No, because Dada did not say it at that time. We are giving the, This is why I stay very worried about in the translation process, to not put interpretation. If you want to stick to the original the most we can. Denize, eu acho que, desculpa, sorry, Shuddha, I think you're suggesting that we use these, I don't know, brackets. Ele está falando da gente usar esses colchetes, que é uma convenção que a gente já está vendo nesse texto, Denize, de quando o Dada não falou exatamente aquelas palavras, a gente coloca para facilitar a compreensão, mas mostra que não foram palavras do Dada. Então a gente coloca entre os colchetes. Yeah, you can, it helps, you see, but you see, Sirish and I made that mistake because we didn't put it there, and then people will think Dada said it at that time. Whereas I just realized Dada did not say it. Dada just says, whatever mistakes... So we can do this in Portuguese, Shuddha. Yes, okay. Now watch this, what I have written in chat. In chat, what I have written is, I've given you the square bracket and I've given you the round bracket. See, in the next one, Cecilia has written, right? Now, you see, and that is when you're explaining the meaning. For instance, I wrote punyai. Punyai in brackets means merit karma. See? Okay. And that means it is actually giving the meaning of it. People don't know what it means, so you give the meaning. So when you're giving a meaning, you use this kind of, you give this kind of bracket. And when you are giving an interpretation, you give this kind of bracket. Okay? Ok. Então, pessoal, o Shuddha está explicando uma convenção que está se estabelecendo em todas as Dadavanis, livros e tudo, e que a gente vai adotar aqui no Brasil também nas traduções. Quando está entre parênteses, é o significado daquela palavra em Gujarati. Quando está em colchete, o Dada não disse aquela frase naquele momento. Aquilo é o tradutor, uma nota do tradutor para ajudar o entendimento daquela frase, tá? Mas assim, não foi o Dada que falou aquilo, tá? Yeah, sometimes, like for instance, when you're translating, Cecilia says something, you say something, Eunice says something, all of three of you understand, but you don't know what to put there, so three of you arrive at a meaning that you can put in a square bracket, you see, so this is your interpretation. You see, because it is related to your language, which we cannot help you. Yes. You see? And this is a problem we struggle with. Yeah, you try to avoid it as much as possible, but if it makes it easy, if it helps your readers, then... Sometimes it's needed. Huh? Sometimes we need this. Yeah, I know you do, my dear. I know you do, but that is why even not only you, people in English need it. When we are doing so that is why we are using this now. So this difference, you see, this difference. One is a direct meaning, and the other one is this was not said by Dada, but this is how it is implied. Yeah. Okay. Yeah. So we go back to reading because this is a classic example. We just came across it, and therefore I wanted to share with you this one here. And you see this thing. Just let me tell you something. I don't have the bracket on my iPad to translate it. I was trying to find it, Shuddha, sorry. Can I put it in parentheses? Well, then, would confuse everybody because I don't have the bracket. Oh yeah, iPad doesn't have brackets, square brackets. I didn't know that. Yeah, and on my iPad right now, I don't have it, the bracket. Okay, so you just gave me one more bullet to fight Eunice, because Eunice says I use iPad and Shuddha says you should use laptop. É mais uma forma dele fazer bullying na Eunice, que é que ela fala que ela usa iPad e ele fala que ela tem que usar um notebook. E aí eles ficam pegando no pé. Maybe it's mine. I couldn't find it. I was struggling here trying to find the you want an iPad?
Maria, Aí deixa eu contar. E ele ficou me enchendo que eu tinha que comprar um Mac. Aí eu comprei, eu falei, então você vem para cá, você compra um Mac para mim, o menor e o mais leve que tiver. You are in my head saying, you have to have Mac. And then I said, buy the smaller and the softer. He took a meter. When I opened, I said, I'm not going to use this. Eu não vou usar isso. It's quite hard. Muito grande? O maior que tinha. Aí eu falei, pode sumir da minha frente, eu não vou comprar, mas eu paguei e deixei aqui. And then, after that, I went there and then I bought a small one. E depois disso eu fui lá e comprei um pequenininho que é esse. Even I am using this now. Yes. I am using this. Time to time, with you. Yes, she is. Wonderful. Não, o tanto que was so a lot of fight about I don't want to leave my loved and loved, beloved. I pay. Shirish também falou que o Shuddha convenceu ele a usar Mac. Shirish told me that you told him all the time to use Mac. And one of the first things he asked me, are you a Mac person? Uma das primeiras coisas que o Shirish me perguntou, você é uma pessoa Apple, Mac? Yeah. So here the name is bullying. I want Denization. Tem sim, viu, Marcia? On mine, I don't. So I put it parentheses and then you change it. It's okay? Yeah, that's fine. Yeah, right. You could do that. Manda para mim no privado yeah, e eu corrijo. Cecilia will do that. Everybody got it. Cecilia can change it for you. Here, doesn't matter. But everybody got it. Thank you. Sorry. All right. Wonderful. Okay, so when I'll share the screen now again, go back to that the sentence of Dada and get out of the way here. And so Dadashri says, I see, whenever whatever mistakes you that were made, not you had made, because there is only one you in this life, whatever mistakes were made in the last life, in previous life, are fed into the computer, master computer, and then justice is carried out accordingly in square brackets through scientific circumstantial evidences. Now, you have to pay the price for whatever offense was committed, you see. Then all you have to do, what is it? All you have to do is to settle, yes, not resolve. Settle your mistakes with equanimity, you see, because when you try to resolve, the intellect comes in. Without protest, not even use the word protest, without saying anything is the exact sentence of Dada. Without saying anything, in silence, in other words. All right? And then, so just go ahead, translate that much. That much till here. Yeah. Então, ele continua assim. Seja qual for os erros que você já fez, eles são alimentados no computador mestre e em seguida a justiça é levada a cabo. Yeah. E aí, em colchete, a gente fala, levada a cabo. Em colchete, em conformidade através das evidências científicas circunstanciais. Fecha o colchete. Você tem que pagar o preço por qualquer ofensa cometida. Tudo o que você tem a fazer é resolver essas faltas, os erros, com serenidade e em silêncio, não sem protestar, mas em silêncio. Without saying anything, what happens? Sem dizer nada. Dada says what, and then now Dada says what happens when you say something, all right, when you speak up, when the time comes, the effects of your mistakes will unfold, they will be suffered, not experienced, they will be suffered, and then the fault will leave, you see.
And the problems are compounded when people speak up. People protest, speak up. So it is best to remain silent, see, in order to resolve past accounts. Very, very profound, very deep. Okay? Go on. O que acontece quando você não protesta, não levanta objeções? Quando chegar o momento, os efeitos de seus erros vão desenrolar e eles vão ser experienciados, vão ser experimentados. Então, a culpa vai sair. Os problemas são agravados quando as pessoas levantam objeções. Por isso, é melhor permanecer em silêncio, a fim de resolver as contas passadas. See, this, when you protest, it's gone too much. You see, protesting means you are now vocalizing aggressively, you see. But protestar significa que você está vocalizando agressivamente alguma coisa. Yeah. You're protesting. You almost like become a one-man political show, you see. Protesting. One-man politics. One-man, when 1,000 people gather together, that's called a rally, right? Everybody just lifting up and saying something against some politician. But when you protest, you're already into politics. The politics begins with your intellect and it then comes out, you see. Ele está comparando quando a gente protesta com a gente se torna um político, né? Então, quando a gente protesta, when we protest, what happened? A gente se torna um político, né? The intellect is the king, is the queen of politics within you, you see. Então, o intelecto é a rainha da política, né? Do político dentro de nós. Yes, so the other says, those mistakes of your past life will come in front of you, they will unfold, and when they unfold, do not say anything. Do not say anything. Então, quando os erros da sua vida passada vão vir, e quando eles vierem, quando eles se descortinarem, não diga nada. Yeah. And he says, now you will have to suffer that. And in that suffering is the penance. In that suffering is the penance energy. The energy of penance is arising in that suffering. Denize? Denize. Oi. Sorry, I translated in mute. Okay. Okay. Que o Dada diz que você tem que sofrer as consequências dos seus atos. Yes, when you say something, then when you speak up something, when you say something, that means you have just missed the opportunity to suffer. Suffering is going to happen whether you speak up or you don't speak up. But when you don't speak up, then along with the suffering, the inner penance begins. You see, the inner energy. Quando você sofre, você vai sofrer a consequência do seu karma. Quando você sofre em silêncio, começa a penitência interior. And the other calls, if you speak up, if you protest, if you enter into the politics of it, okay? By the way, the politics now assumes a new meaning. You see, it is not an external politics. There's a lot of politics that is our mind is playing with us, our intellect is playing with us inside, you see. And, quando você reclama, quando você se questiona, você está entrando no político. E o político tem agora um novo significado, um significado diferente, né? Yeah. So you don't say anything, and when you don't say anything, there is the exact opportunity to enter into the penance of it, the energy of penance. Energy of the penance comes from equanimity, comes from the Ama, the one from you. There is infinite energy within you. Eu sou infinito. I'm the one with infinite energy. You see.
Então, quando você fica em silêncio, você tem a oportunidade de entrar no estado de penitência interior. Que nesse estado de penitência interior, você está resolvendo com equanimidade. Yeah. The intellect inside will say something. Intellect wants to jump and blame the other person. The ego wants to get up. The ego that we have surrendered in so beautifully in the first half of this satsang. Okay? Ego will immediately rise up and says, who the hell are you? How, you say? Se você não ficar em silêncio, o ego quer logo saltar para fora e pôr a culpa no outro, e pôr a culpa em fulano, e quem você pensa que é. E no entanto, hoje no começo da nossa satsang, nós tivemos uma rendição do ego belíssima. Yeah, the ego will come out in a heavy way and will force you to speak up. You say, you do not want to speak, but the ego may even force you to speak. You see? Mesmo que você não queira falar, o ego quer forçar você a falar. And the whole essence of the satsang is, okay, sorry, I shouldn't have said anything. I shouldn't have said anything, but now I'm more aware. You see, this is how we all... A essência da satsang, no fim, é permanecer em silêncio, né? E o ego fica querendo que você fale alguma coisa. You see? So this is a very critical portion, instructions of Dada. Dada says, first of all, he says, you have no choice, but you will have to suffer those mistakes because they are your own mistakes. They are coming from the past life. And now when the time is ripe, when the evidences are right, you see, it will open up. It will sprout, you see. Então, o Dada diz que não tem como, a gente tem que sofrer as consequências dos nossos... Oh, yeah, Denize, you got muted. Okay, unmute. Okay. Oh. Okay, all right. Okay. Sorry, okay. I'm saying I don't know where I said. Okay, how much I said and you hear. Okay. The evidences, the mistakes will come to you when the evidences are ripe, you see. When the evidences are ripe, the mistake will open up in front of you. At that time, Dadashri says, you got to recognize that this is your own mistake from the past life. It is not the other person doing it. It's not the other person. Quando as evidências surgem, a situação surge, você tem que olhar, o Dada diz que você tem que olhar e reconhecer o teu erro, que foi teu erro da vida passada. You see? And so, what is the next instruction for Dada? Do not say anything. E a outra instrução do Dada é não fale nada. Yeah, it might be horribly insulting, it may be terrible, but you do not say anything, you see. Pode ser terrivelmente insultoso, desrespeitoso, mas não fale nada. You see? And what happens now is that you now enter into a very amazing space, you see, which all the lords of this world have gone through, whether it is Jesus or Krishna or Dada or Mahavir, they all went through this and they became gods, you see. It is this. Então, daí você entra nesse espaço onde todos os senhores entraram, desde o Lord Mahavir, Jesus Cristo, eles entraram e viraram deuses. Yes, this is, and you too, but this is the exact way, you too become the Lord inside, you see, this is the exact path. Você também se torna um Deus interior. Exact path, you see, and what happens, and Dadashri says, which has not been translated here, Dadashri says, oh yeah, what happens when you don't say anything? Then when the time comes, just as the time came for this to explode, you see, the time also comes for this to shut up, you see. The karma, there was a time when it exploded, and then the time comes when it goes to bed, you see, it's over. You don't have to do anything, the time will settle it. Aflora, e tem momento que ele acalma, que ele aquieta. Yeah, we all know that in our life, the worst fights and everything, you say whatever, things that we don't even want to look back onto,
it came to its natural conclusions. Why were we so Então, upset? mesmo as coisas que a gente não quer mais olhar, não quer mais se defrontar, isso volta e isso vai se acalmando. You see? And so Dadashri calls it, if you say something, you are entering into double suffering. That's called dual suffering. Suffering. Se você fala alguma coisa, você está entrando num sofrimento duplo. They suffered in the last life when it happened, and again when it is opening up, you're suffering again. So you're doing dual suffering. Okay? Então você sofreu na vida passada e quando isso aconteceu, e agora está sofrendo de novo quando está ressurgindo para resolver. And Dadashri says, why would you be so stupid? Only a stupid person would suffer twice. If you have a choice between suffering once and suffering twice, what would you take? Suffer once, right? You won't suffer twice, right? Aí o Dada dizia, por que você vai querer ser tão estúpido e sofrer duas vezes a mesma coisa? Sofre uma vez só e pronto. Yeah, and not only you suffer twice, but by saying something, you just created an account with the other person, you see. And that, e você não só está sofrendo duas vezes, mas ao falar você está criando uma conta com a outra pessoa. Yeah, if you are in a superior position, the other person will maybe just quietly, suffer and go away, but she will say, I hate him or I hate her, you see. E se a outra pessoa for inferior a você, ela pode não falar nada, mas criou um vínculo porque ela está sentindo que ela odeia eu odeio você, aquele cara. There is one extra sentence in this paragraph which we didn't translate, but the other she says in high societies, in well-to-do societies, you see, so every country, every city has a lower society and a higher society, and economic societies, In high societies, most of the problem is through palavras, through, words. You hurt people. Então, o Dada dizia nas altas sociedades, porque em toda cidade que ele ia, tinha uma sociedade de poder aquisitivo maior e a de menor poder aquisitivo. E o problema maior da pessoal da alta sociedade são as palavras. Yeah, whereas the lower strata of the society where people have to work very hard for their bread, they don't have time to feel to churn their intellect and say, oh, he said this to me or she said this to me. You see, they're still trying to bring bread on the tray. Poder aquisitivo inferior, eles trabalham tanto que eles não têm tempo para ficar pensando o que ele acha disso, ficar com raiva do fulano, do ciclano, de ficar intelectualizando as coisas. Yeah. So everybody understands this. Let me just kind of stop sharing this here for a minute, because I want to see all my todo mundo entendeu. Dear Mahatmas, this is a very important, very beautiful new lesson of love coming from our Dada to all of us. You see, he's saying, my dearest Mahatmas, I do not want you to suffer two times. Okay. If there is any suffering that comes... Ele dizia assim, meus queridos Mahatmas, eu não gostaria que vocês sofressem duas vezes. Shuddha, please, let me see again the words for me to mark where we stopped. Oh no, we're going to come back here, right? Okay. Right. Nós vamos voltar, don't worry. Everybody else is going to mark it, but it's the same paragraph. All right, I'll put it up again for you, okay? There, all right. Get him out here, okay? It's somewhere here, okay? Right here. This previous line. Okay. All right. Thank you. Yeah, we may, if we have time, we come back. I wanted to emphasize this. Everybody understands this, and does have anybody questions? You see, Dada calls it two types of offenses in the past life. E o Dada falava de duas ofensas que são feitas na vida passada. If somebody praises you and somebody, before you go, they lay the red carpet for you and, give you a lot of, respect. That is also your mistake. That is also your mistake. Se alguém te trata com muita reverência, te põe tapete vermelho, isso também é um erro seu. If you get too much of it, you will get tired. The soul Se tiver muito disso, você vai ficar cansado.
Yeah, you see, like the princess and all, wherever they go, there are 15 people running around, things like that. You get tired. You want to be by yourself, you see. We just Então, want to. por exemplo, uma princesa, assim, ela fica cansada, todo mundo, onde ela vai, tem um monte de gente em cima. Ela tem momentos que você quer ficar com ela mesma. Yeah, you get so much, like Prince Charles did, you know. So he was ultimately says, I just want to be with my Camilla, you know. É que nem o príncipe Charles falou, que ele só queria ficar com a Camila dele, One quiet place. You know, because wherever you go, the world is running around you. You see, so that is that. Para onde eles vão, o mundo todo está girando em volta. And then the other one is, of course, where, you know, the people throw stones at you. You see, some people throw flowers and some people throw stones. Both. Então, em alguns lugares as pessoas jogam flores, em outros lugares as pessoas jogam pedras. Yeah, right. And now, when they throw stones, of course, flowers, they come. You don't have to, you know, you don't have to do anything. The other leaves it alone. But when the stones come, this is when you just stay silent. Now, this is the, you know, the testing for all of us will come within this coming week. All of us, you see. Daí, quando as pedras vêm, aí que o Dada fala, você fique quieto, fique em silêncio, né? Essa é a grande prova. Yeah, will come within the week, and then next week, you know, we will share and say, okay, was Dada with me at that time or not? You say, Dada being with you means exact words. A stone has come my way. I remain silent. And in that space now, I begin to see how this happened, you see? Why this happened, how this happened. Com Dada, eu estava com Dada e desse lugar eu vi a pedra vindo e eu tomei conhecimento de onde ela veio. Consciência de onde ela veio. Yeah, immediately, you see, so when you accept it, the other person is inconsequential. The person who threw the stone, the person who hurts you disappears, because acceptance means you are saying, oh, something I had given has come to me. I had done this. Did I do this? Without my having done this in the past life, this would not have come to me. Então, nesse momento que vem a pedra, você percebe que, puxa, eu fiz isso, porque se eu não tivesse feito isso, essa pedra não viria para mim. You see, this is exactly, the Gnani can see it, and we are at his feet, and we are saying, he can see why human beings continue to suffer life after life after life, because they say something, they reach, they give it back. Isso que o Dada viu, que as pessoas ficam vida após vida com as mesmas coisas, porque elas não aceitam a pedra na hora que vem, elas falam e falam e falam o tempo todo. So Dadashri says, to clear up this entanglement, so in life, if you remain silent, you will be able to come to a space of solution. You see, disentanglement. Entanglement. Eunice quer falar alguma coisa. Eunice wants to say something. Yeah. Eu não entendi. Ele falou que ele esteve com Dada, o Shuddha? Não. Quando a pedra vem, você estando com Dada, ok. Você vê. Ok. Entendeu? Mm-hmm. Okay. Está. When the stone come, you being with Dada. Yeah, you're being with Dada. Yeah. You're being with Dada because you are accepting his words 100%. You are accepting the energy behind his com words. Ele porque você aceitou as palavras dele 100%. You're accepting it with conviction that this is exactly how it is. This is not. Aceitando com a convicção de que é exatamente isso como é. You don't even have time to blame that other person. You're saying, oh, my mistake is coming back, and it's coming back. The other person is being beneficial to me. He's my benefactor. He's helping me see what kind of mistake I had made in the last life, you see. E aí, nesse momento, você nem tem tempo de pôr a culpa no outro,
você reconhece que isso está vindo para você e que essa pessoa que está jogando a pedra em você, ela está te beneficiando. Yeah. Ela está sendo bom para você. Oi, Virginia, where are you, my dear? Virginia, you had written a question. Eu acho assim, ó, uma coisa que às vezes, uma dúvida que me surge. Às vezes é mais difícil a gente ficar em silêncio na adulação do que na agressão. She is thinking that many times it's more difficult to stay silent in the good, the adulation, Yeah. Praise. praise, Oh, the yeah. praise, than Absolutely. when it hurts you. Absolutely. This is when it's praise, automatically you, even if you don't say anything inside, you're just, you're just Mesmo que você não melted. diga alguma coisa, por dentro você... Yeah, inside you're melted. In fact, you're quietly looking for how you can get more of that because it's very sweet, you see. And the basis by É which... muito doce, você até quer um pouco mais. And usually the praise is because of what they see you doing something. So you are entering into very heavy fault of doership, you see. E daí, quando você... É muito difícil e você acaba entrando com isso numa falta mais grave ainda, porque você entra no fazedor, né? Porque tá te elogiando em função de algo que você fez, né? Então, aí você entra no espaço do fazedor. Yeah, it says with praise you taste the sweet juice of doership. Dadashri says it is the sweetest thing in this universe. It is sweeter than the sweetest sugar, you see. And é mais doce que o mais doce dos açúcares, isso. You see, você entra no caixai do orgulho, né? She said that you enter in the pride kashai. Yeah, but is it orgullo means what? Is it orgullo means pride? Pride. You're feeding the hunger of pride. You say Você está alimentando a fome do orgulho. You're not feeding it out. The hunger, the hungry pride automatically sucks it up. You see, if pride is there, you will get sucked up into it. Se o orgulho está lá, você é engolido por ele, você é sugado para ele. You see, pride means lack of light. Pride means absence of the knowledge that scientific circumstantial evidences is doing it, and yet I am saying I did it. Somebody will say, Virginia, wow. Então, o orgulho, o orgulho, ele te coloca nessa posição do fazedor, porque você, daquilo que você fez, né? E ele engole. E ele é a ausência de luz. Yeah, but you see, yes, right. The pride eats it up, and therefore, not only it eats it up, but it becomes heavier and heavier. It is 40 ele times. Não só se alimenta, como ele vai ficando maior e maior, mais pesado e mais pesado. You see, I am Virginia is 1 pound. Virginia is the ego of 1 pound. It is 1 pound in weight. Então, eu sou Virginia, é 1 pound de peso. But I did it. And see how nice I did it. Other people cannot do it. Nobody can do it as good as I can do it. Veja o que eu fiz. Ninguém consegue fazer tão bem quanto eu fiz. That is 40 pounds. 40 Isso pounds. É 40 pounds. 40 pounds. And so it's very dangerous because once you taste it, you get used to it, and then you want more of it. And you want more of it, and you want people to appreciate it. You see, you walk into a room. É perigoso porque conforme você saboreia isso, aí você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. You walk into a room, you want everybody to look at you. Everybody to, you want them Entra to pay. Numa sala, você quer que todo mundo olhe para você. Yeah, and there is an air around you which that you are it, and everybody else is inferior to you. You see, they don't know it. They don't know how to do it. I know. Tem toda uma aura ao seu entorno dizendo que você que sabe, o outro não sabe fazer isso, o outro não sabe fazer aquilo, só você que sabe. Yeah, so I know I am something.
I can do it better, I can do it better, you see. Are all of these are the diseases of the heavy pride of doership, you see. Isso são todas doenças do pesado orgulho do fazedor. It is the sweet taste of doership called garva ras, okay? Esse é o doce sabor do fazedor que é chamado garva ras. Ras means juice. Ras, yeah, ras. Garva ras. You know, you see a little child, you know, and the whole world is teaching us this. The world teaches us this. If you are a little child, comes home from school, you get a star. I got 2 stars. She only got 1 star, you see. I got 5 stars. She got only 2 stars, you see. Isso começa até na escola, na infância. Eu ganhei 2 estrelinhas. Ele ganhou só 1. Eu ganhei 5 estrelinhas. Yeah. So this is what the world teaches us, and the Gnani now teaches us liberation, you see. É o que o mundo ensina. Isso daí tudo é o que o mundo ensina. E o Gnani nos ensina a libertação. Now, if someone is doing very well, you know, whether it is Eunice doing well, or whether it is Denize doing well, or Carlos doing well, we offer our blessings with love. You see, we say, may you... Então agora, se a Eunice está fazendo algo bom, legal, se a Denize está fazendo algo bom, se o Carlos está fazendo algo bom, na verdade a gente está... In truth, we offer our blessings with love because we are content. We are the blissful ones, you see. Nós oferecemos essas bênçãos para todo mundo, porque nós somos bem-aventurados. Yes, we appreciate. He says, oh, she has got so much talent. See how she can do things, get things done. So such a beautiful quality. See how he can do certain things. You see, such a beautiful quality. All energies to him, all energies to her. You see, you don't enter into any kind of pride. In fact, you are the fulfilled one. You are the blissful one. So you don't enter into any pride, you know. Que a gente não entra em nenhum orgulho, porque a gente já é bem-aventurado, né? Então, a gente pode falar, ela faz isso bem, como ele faz aquilo melhor, né? Mas a gente não entra no orgulho, porque a gente já está pleno. Yeah, and you know, and we can see that these compliments that Eunice is getting or where Carlos is getting, you see, these are their merit karma from past life. You see, punya. Então, esses elogios que o Carlos está recebendo, que a Eunice está recebendo, na verdade, são karmas de mérito da vida passada. And that is why in the heading, Dadashri says, the fault is of the merit karma or the good or the bad karma. Por isso que o Dada fala no título que o erro é do karma de mérito e do karma de demérito. And you see, the karma was doing it in the last life and you said, I am doing it. You see? O karma está na vida passada e mesmo assim a gente está falando, eu fiz isso. And the karma, you know, so we understand now, and now therefore in silence with the light of the self, your gets lifted up. You just kind of become free from it, you see. And that is called Agna 4. Agna 4, this is the exact application of Agna 4. Dadashri says, this is very beautiful. Go on, yes. Que o Dada... I got lost. Okay, sorry. I spoke so fast. When this is the detailed explanation of Agna 4, or called the settling a file. É a explicação detalhada da Agna 4. Yeah, settling a file with equanimity. When the file comes, you see, you do not say, oh, so Eunice, and I'm going to remain quiet. I'm not going to say anything. It's not going to work. Okay? Então, o resolver com equanimidade, é isso que nós estamos falando tudo, é a resolução com equanimidade. Então, não vai adiantar se de repente eu Eunice falar, por exemplo, eu vou resolver com equanimidade, eu vou ficar em silêncio para resolver com equanimidade, eu também não resolvo.
Because equanimity does not belong to Eunice, it belongs to you, the bliss awakened one within, inside, you see? Porque a equanimidade não pertence a Eunice, pertence ao ser desperto. Yeah. So there you move into that space with this surrender, acceptance. Your Dadashri has said, accept. Então você vai para esse espaço com rendimento e aceitação. Let the stones come. Let the stones come. Do not say anything. Deixe as pedras virem. And if you get the energy to suffer one stone thrown at you without saying anything, the next time you will get 2 times the energy, and then the third time you'll get 2 times 2, 4 times the energy, and the fourth time you'll... Então, se você conseguir receber a primeira pedra sem falar, silenciosamente, a segunda pedra você vai ter 2 vezes mais energia. E a terceira pedra você vai ter 4 vezes mais energia. Yeah, and then the next time you'll get 4 times 4, 16. You see, this is how the energies of the self rise within us. It's in geometric progression. Yeah, right, absolutely. Yes, go there. Vai em progressão geométrica, né? De 2, 4, 6, 8. But we a tua energia, a tua força para conseguir permanecer em silêncio. Yeah, but this is why this book becomes so beautiful, because it tells us, Dada, my Dada is there, and I am now going to be with my Dada, the manifest Dada within me. You see? É por isso que esse livro é tão importante, é tão maravilhoso, porque ele faz com que você esteja com o seu Dada, com o Dada manifestado dentro de você. Yes, my dear. Oh, Marcia, what are you saying, my dear? Marcia. Você falou alguma coisa, Marcia? Não. Oh, you wrote something, that's why I said. Okay. Oh, I forgot, you're translating. I'm sorry. Ele esqueceu que ela está traduzindo o que ele escreve. Achou que ela estava fazendo uma pergunta. Oh, yeah. Okay, all right. Okay, so we come to this. This is the energy we want. So we'll mark that as space until next time. And this is the time now that we look at each other. You say we look at each other, and I want... Cecília, você marcou onde a gente parou? Alguém marcou? Yeah. Marcou? Ok. Cecília, mark it. Okay. I'm going to go turn by turn. I'm going to say, let me see if my internet will allow me to make you large without losing the connection. Ele vai querer tentar ver se a internet funciona para ele aumentar cada de nós para fazer o darshan. So I'm going to spotlight first Mirtis, and here's what we do. See, what we do is in Denize, you leave it open, and I will also leave unmute Eunice. So both of you. So now when I highlight Mirtis, okay, Mirtis says Eu sou Amapura, and you, 2 of you, Eunice and Denize, say you are full of infinite energy. Just go on, all right? Go. Okay. You say, so you'll say, you, Mirtis, are full of infinite energy. You are, yeah. Well, she will just say, I am pure soul only. Então pode dizer, Mirtis, você vai dizer, ele vai pôr cada na tela grande e a pessoa vai dizer, eu sou alma pura, e eu e energia, e a Eunice vamos dizer que você é pleno de energia infinita. We are going to only open the audio of the 2 of you, but all of us say the same thing for her, for Mirtis. Ele vai abrir só o meu áudio e o da Eunice, mas todos vamos dizer a mesma coisa que eu e a Eunice, depois que ela disser eu sou alma pura, ok? All right, so let's start with Mirtis, and we will look at her. Vamos começar com a Mirtis. Okay, so we start. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Eu sou plena de energia infinita. No. You don't say anything. You just continue. You just say, I sou Amapura, and they say you are full of infinite energy, okay? Okay. Repete aí para mim. Então, é que você fala só uma vez, eu sou alma pura, ou pode repetir, eu sou alma pura, e nós falamos
que você é plena de energia infinita. Just like you're doing this, the Viti, you just keep on saying, Eu sou uma pura. But they say in return, and we all say, you are full of infinite. Nós dizemos em retorno que você é plena de energia infinita. Não, plena de amor e energia infinita. Okay? All Full right? of love and energy, infinite love. You are infinite energy now. That's enough. You're full Só of, energia. you're full of infinite energy. You see? We usually say, I am full of infinite energy, but now we are giving her that energy. You see? So what we say, me and You and we you say, you don't say we are. You say you. You means Mirthas, you see, but you say, when she says, Eu sou uma pura, you say, you are full of infinite energy. You see? Então, só de plena de energia infinita, Eunice. All right? Okay. All right. Okay? Say it again. Say one more time. Então Mirthas. diz de novo, Mirtes. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Energia infinita. Wonderful. Okay, let's go to Marianne. We'll wake her up. Oi, Marianne. Say, Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Where's your sound? Então fala, Mariane, Okay. eu sou alma pura. Okay. Você é plena de energia infinita. Okay, wonderful. No, you don't say that. You just say, Eu sou alma pura. We are giving you the energies. Yes? Good. We got to consensus. Você só diz, eu sou alma pura. We all say, we. Não falar nada. Eu não estou escutando. Ela falou, eu vi o lábio só, porque o microfone dela não tá bom. Okay. Então, quando eu vi que ela terminou de falar pelo lábio, eu falei. Vamos tentar. Posso tentar de novo agora? Isso. Start again. All right. Say, Eu sou alma pura. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Beautiful. All right. Yeah. Conceição. Conceição. Falar, eu sou alma pura. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Beautiful. Okay. All right. And then we go to Carlos. Não ouvimos, não tem. Põe som, não dá para ouvir. Yeah. Eu sou alma pura. Você é pleno de energia infinita. Okay, beautiful. And we go to these two, so we'll speak turn by turn. First Celio and then Josiane. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Eu sou alma pura. Você é pleno de energia infinita. Maria Alicia. Maria. Sou alma pura. Você é plena de energia infinita. And we go to dear Berna. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. And we go to Francisco. Eu sou alma pura. Você é pleno de energia infinita. And Cecilia. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. And we go to Vanya. Oi, Vanya. Satidana. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Satidana. Satidana. We go to Danusia. Danusia. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Satidana. And to dear Marcia. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. And to our dear friend, I don't know her name, but let's just say, yeah.
Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And to Lucia Castrali. Lucia. Okay. Você é plena de energia infinita. And to dear Virginia. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Jai Satchidana. Yes. And we go to Cecilia. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. We go to Santana. Eu sou alma pura. Você é pleno de energia infinita. All the rest of us also keep on saying you are full of infinite energy. Okay? All right. Now we go to Christine. Todos os outros nós continuem falando, você é pleno de energia infinita. It's a lot of noise, Shuddha. Okay, let me just... Plena de energia infinita. Let me mute everyone again, and then can we unmute you here, Eunice, unmute, and you unmute here. Okay, you're unmuted. Okay, all right. Okay, I'm muted. Now let me go next to Lucia, Virginia, Cecilia. We've finished this page. We go to the next one. Francisco, we finished. Cecilia, Vanya, Danusia, Marias, Lucia, Virginia, Cecilia. Okay, we go to Neiva. Neiva. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Shuddhatma Bhagwan Jai Satchidanand. Next we go to Maria Laide. Maria Laide. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Yes. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. And there is an iPhone of Patricia. Let me just see if she can unmute her audio. Patricia? Patricia? Sim. Oi, just say it. Pode dizer, Patrícia. Eu sou alma pura. Você é plena de conhecimento infinito. De energia infinita, sorry. That's wonderful, yeah? All right, and we go to Margarita. Margarita. O alma pura. Você é plena de energia infinita. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And to our dear Marlus. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. તમે અનંત શક્તિ વાળા છો, huh? You're full of infinite energy. And we go to dear Marley. 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 Yes. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Yeah, Shuddhatma Bhagwan. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And then we have Riso. 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 Jai Satchidanand. Okay, Jai Satchidanand. Olha a maldição. Riso. Okay, we got that. He's having problems. They're full of infinite. All right, so. Você é pleno de energia infinita. Okay. All right, and we go to Needy. Needy. Please mute him. All right, continue. All right, now I unmute. Unmute yourself, okay? Unmute yourself, Eunice. And let me go to Needy. Needy. She won't be able to. Needy, I can't unmute. So anyways, I think, oops, let me see.
Okay, so okay, there she is. Okay, there she. Yes, Neide, Jai Satchidana. Você fala, Neide, eu sou alma pura. Eu sou alma pura. Você é plena de energia infinita. Eu sou plena de energia infinita. Okay, all right. So I think we're done now. Yeah. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you. We're very grateful. Mais elevados reverências para cada de vocês. Yeah, and let these words of these two paragraphs that are there within, that will be with us if a stone comes our way, you see, if a stone comes our way. Que essas palavras desses 2 parágrafos fiquem com a gente, que a gente consiga ficar em silêncio quando as pedras vierem. Okay. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yes. I will leave you.